Всех приветствую. И как-то мне попался во время моего рытья в моей библиотеке Стима один любопытный экземпляр. Отгремел этот экземпляр очень давно, почти 2 года назад. Ну, больше года таки точно. И называется он «Что осталось от Edith Finch?» или «What Remains of Edith Finch». Позиционируется эта игра как адвенчура, довольно линейная, с якобы очень хорошими элементами повествования. Ну что ж, посмотрим. Возможно, мне придется плакать и не единожды. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ну да, учитывая сломанную ограду, кто-то не только пытался перелезть, но и делал это очень и очень агрессивно. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Разыскивается Милтон Финч. Ну-ка, смогу ли я там что-то разглядеть? Дата пропажи 23 октября 2003, дата рождения 92-го, 5 месяца 19 числа. Последний раз видели остров Оркас. По-моему, в Вашингтон, если я не ошибаюсь. 11 лет пропажи. Ну, там глаза и цвет волос, в принципе. Что ж, интересный такой пацан. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Стало тихо, сделаем игру немножко погромче. Ну, как-то вот так. Вообще со звуком. Не, звук на максимум. Так, вроде пока все нормально. Тяжело смотреть за игрой, когда у тебя один монитор. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Интересно, как кто-нибудь можно достать? Наверное, нет. Играю в эту игру впервые, сразу предупреждаю, так что на какой-то скилл прошу не рассчитывать. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back.
Да, иногда некоторые скелеты стоит оставить в шкафу. Поверху или понизу? Давайте понизу. Как же тут темно. Это все расклеенное объявление с тем парнем, с Милтоном. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Но это уж точно не Рублевка, чтобы сюда можно было бы хотеть возвращаться. Чуть погромче сделаю. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. А вот тот самый дом. Интересно, он сквозь текстуры так прошел. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Так интересно как-нибудь. Можно пошустрее немножко передвигаться. Кстати, в этой игре можно разглядывать свои ноги. Хай-тек. Не, по нижней тропинке, мне кажется, узнали немножко побольше. Помимо заваленных деревьев.
The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Немножко напоминает игру «Привет, сосед», особенно в башне справа. Но дом, конечно, выглядит жутковато. Так, в сам дом пока не заходить не буду, лучше посмотрю окрестности. Ага, не дадут мне этого сделать, отлично. Придется идти. Тоже тупик. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Интересно, это из-за того, что я вглядывался? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ну, знаете, даже в 27 он меня пугает. Кажется, что тут слышу. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Обратно я могу залезть? Не, пути назад у нас нет. Отлично. Красивый интерьер, качественно сделан. Если я не ошибаюсь, это инди-игра. Для инди-игры такое внимание к деталям очень хорошо смотрится. Одобрение, если не ошибаюсь. Книга о грибах, дым в лесу, космическая кузина. Богатая библиотека. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Но знаете, я даже, наверное, спустя пару десятков лет, если бы сюда вернулся, я бы не чувствовал себя как дома. Тут, But знаете, instead of a family, there were just memories of one. тут хоть и выглядит все, скажем так, чисто и вылизано, но все равно что-то отталкивает. Эдит, Эдди, Левис, Даун. Так, ну вот это вот она и 2 ее брата. Ну-ка, на секунду. Левис вижу, Эдит вижу.
Вот, кстати говоря, Эдди я не вижу. Нифига себе, это вот этот вот. Это их дед. Не, бабушка это их. Все. Надо сразу не разглядишь. Потому что у меня имя Эдди ассоциируется именно с мужским именем. Nothing in the house looked abnormal. Поэтому это There was хорошо just торможу. too much of it, like a smile with too many teeth. Вообще тормозить это мое. Так, одну секунду. Телевизор-то какой. Какая большая библиотека. Что ж тут у нас? Лабиринты, на художественную литературу все похоже. Такое ощущение, будто тут вещи даже еще никто частично-то не распаковывал. The table was still a wreck from the night we left. А может, кстати, это и было перед отъездом. И тут книги. After Lewis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Molly. Да. Из всей семьи радостной была только кошка. Так, а Льюис это у них... Угу. Тот, который 88-го года рождения. Брат, по ходу дела. Что ж, пойдем наверх.
Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Тут, наверное, одна из запечатанных комнат. Повторно можно заглянуть? Не, повторно можно заглянуть. Слушайте, там гигантская библиотека. Повсюду куча книг. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Вот где текст. Ну да, мы видели, когда шли сюда, очень много объявлений о пропаже Милтона. Но пока это нам ничего не дает. Что ж, идем вверх по лестнице. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Да, любопытство не порок. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. У меня есть предположение, почему. Наверное, у них был схожий, скажем так, образ мышления. Возможно, даже и одевались как-то. Кстати говоря. Сэм, Уолтер, Орден, Эдди. Вот я вижу Барбару, вижу Молли. Это 44-й, это 37-й. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Да. Любила она Edie's father звездить. Odin built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Юная звезда. Что же могло пойти наперекосяк? Нет, сюда я пока не пойду. Кальвин, Грегори. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Так, Грегори вижу. Вижу Кальвина. 50-76 года рождения. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Дедушка, да? Вижу. Такое ощущение, будто они близнецами были. У них одинаковый год рождения. Странно, в этой комнате сразу жило двое. Свен. Вижу, это
отколовшиеся листы от семейного древа. Что же это означает? The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Интересная комната. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Страшно интересно. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Ну да, у всех у нас был план, и мы его придерживались. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Я так подозреваю, сейчас мы будем делать то, что называется анализом продуктов деятельности. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Кто жил в этой комнате. Комната Молли. Молли у нас... Угу. Двоюродная бабушка. Если я ничего не путаю. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Любила хомячков. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Это что, игрушка? Очень пока все непонятно. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Вот это уже интересно. Она предчувствовала свою смерть. Либо знала о ней. My Halloween candy was all gone.
The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ты не ты, когда голоден. Хороший аквариум с рыбками. I thought about eating Christopher, but I held back. Изучал животных. Препарировал морскую звезду. Любознательный был ребенок. Так, у нас две двери. Куда пойти? Mom, can I come out now? А, это закрыто. It's late. Go to sleep. Это закрыто. Не, очень хорошее внимание к деталям. Мне визуально она нравится. I kept eating and eating. Не, ну кто-то ел уже эту зубную пасту, особенно со вкусом клубники, но не в таких количествах. I ate a lot of things that night. Так, теперь ну что, надо возвращаться обратно. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Куда ты лезешь? And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. А еще говорят, Far Cry был несколько упорот в этом плане. Я про третью часть. Mom and Dad didn't even look at me. Какой ужас. I jumped and I almost got her. И что, я должен спрыгнуть с обрыва? Только не говорите мне об этом. Я не хочу.
could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Куда же ты лезешь, девочка? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. И что-то постукивает. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Это какая-то жесть. A mama rabbit. Поймал. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. О боже мой, что это за ужас? Давай протискивайся. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Мне кажется, что это не те ягоды. I wanted fat, juicy seeds. I tore off her flipper, and it tasted really good. Я надеюсь, сейчас там не блокируют трансляцию. Вроде нет. Хотя тут творится лютая жесть. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Не удивлюсь, если это какое-нибудь галлюциногенное расстройство сейчас будет. Что так местами какая-то чужого. But I moved real quiet.
I didn't. А вот и моряк. Так, он должен и допеть. Жалко, субтитров тут не вижу. А, здесь крокозябра. Долго ты еще петь-то будешь? А, все. Какой-то Даркнесс пошел. Passenger, I was still hungry. And across the water I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Теперь она якобы змея. Господи, что это за ягоды были? Не, ну визуально, конечно, красиво все реализовано. I got closer and closer. All of my stomach started growling. Вот те фильмы ужасов на ночь. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Тихий ужас. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have.
I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Есть ли тут еще что-нибудь? Кстати, сова. Акула. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Осьминог. Все те животные, в которых она превращалась. Якобы. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Потому что она, возможно, верила в перемещение душ. Поэтому она хотела назвать Молли. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Прабабушка. Угу. Почти основательница рода. Her room was like a museum. Но учитывая, какое количество книг я видел по пути сюда, должен сказать, у них еще много чего интересного имеется. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Свен. Отколовшийся лист от дерева. Или оторванный. Лучше оторванный. Дракон убил Финча. Но вот как раз про эту конструкцию и говорили. Трагедия ударила. Семьи Финча на церемонии. Там, к сожалению, не вижу за фотографией. Свен. Кепка его. Не, хотя это строительная каска. Вру. Судя по виду, Свен был очень хорошим инженером. Семидесятидвухлетняя женщина. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Да. Жила вблизи лесного пожара и отказалась эвакуироваться. Сильная дама. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Так, мне на секунду показалось, что игра зависла. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Пошли веселые истории. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him.
То ли не дорисовала, то ли намеренно такой был автопортрет. Потому что глаза прорисованы хорошо, а вот все остальное... Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Так, вот эта полка его дяди. Точнее, ее прадеда. Путаюсь уже. Был писателем. Судя по книгам моего авторства. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg Я and their такие newborn диафильмы на son, простыне помню. Johan. Когда в советские годы, точнее не в советские, в 90-е вешали простыню, они крутили вот примерно такие же диафильмы. Ну, по крайней мере, по механике. Мне кажется, тогда про «Ну, погоди» смотрел. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Целый дом погрузили. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Печальная судьба. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Так, ну это я уже видел. А, вот, просто назад. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ну да, походу это так. С прадеда. Интересно, вот все книги на полке его авторства? Это любимое развлечение от слепки ладоней всех членов семьи, насколько я погляжу. А бабушка у них любила коллекционировать. Свен и Эдди. Это вот эту сейчас мы часть семейной ветви будем смотреть, да? А тут у нас что? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Счастливого 90-го дня рождения. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Неплохо таки. Свен и Финч.
There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Интересная книжка по построению. It's hidden in this book. Мне нравились такие. Сейчас, в принципе, нравится. Такие раскладушки. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Так, Свен подарил Сэму. Вот эту вот колышущаяся ветвь. Подарил Сэму. Вижу. Фотоаппарат. Сэму он очень понравился. Здесь мы ничего еще не забыли. Тут вроде нет. Может, что наверху есть? Ой. Похоже на проявочную. Кальвин. Это не те два брата. Кальвин и Сэм. Или Кальвин и Сэм. Скорее всего, Кальвин. I knew Grandpa Sam had a twin. Ну да, как я предполагал, они близнецы, судя по их дате рождения. Одногодки. Не, куда. Секретные войны фотографов. Это секретная жизнь военных фотографов. Ну, фотосъемки на войне. Ну, здравствуй, мой ломаный английский. Человечки, ракеты. О, это скакалка местная. Забыла, как называется. Так, это, видать, с их... Кем сказать? Наверное, с мамой, что ли. Ну да, это, наверное, молодая их мама. Это вот, как ее? Эдди. Так, вот чья фотка, я вот не пойму. По-моему, это братьев как раз таки. Один из них любил охоту, второй фотографировать, наверное. Так, куда это я залез? Интересно, угловая. Сможешь по ней забраться и спрыгнуть прямо на кровать. Как интересно, кровать-то от этого не сломается. Ну, очень. Так, погодите. Сэмюэл Финч. Батальон Кобра. Школьные награды. С 20% департмент. Вот, часть не разберу за что. Так, это стандартные метки по росту. Интересно, у них была нарисована дверь. То есть такое ощущение, что после 61-го года Кальвин не рос вообще. 68-й. Сам у нас был такой большой. Ну, по-моему, больше как военный, что ли. И фотограф. Кстати, может быть, поэтому у него книжка по военным фотографиям имеется.
Здесь такая же угловая, но уже для Кальвина. Ну, посмотрим, что дальше у нас будет. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. Воспоминания из жизни Сэма. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Кельвин. Кельвин. Ну ладно, пусть будет Кельвин. Послушайте, в озвучке она говорит But that day, he finally made up his mind to do it. Ладно. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Знаете, когда меня так раскачивают на качелях, я, короче, если попал, ударился об асфальт. Тоже мои воспоминания с детства. Ну, хоть мне потом качели не But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. И полетел парень. А вообще на самом деле грустно. И кто вообще додумался качели прям перед оврагом ставить? Непонятно. Слишком много вопросов, так мало ответов. Вернее, их почти нет. Сколько там у нас времени? Еще часик. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Интересно, если комната печатная, зачем здесь столько потайных ходов? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ведь никто, наверное, не хотел, чтобы какие-то скелеты шкафа были узнаны. Или все-таки хотели? Посмотрим. А там интересно, что дальше. Нет, пожалуй, пока так. Много бутылок. Из-под вина, кажется. А, это комната Барбары. Наши звездочки.
А, нет. Не комната Барбары. Комната Барбары там дальше чуток. Давайте-ка в нее заглянем. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Да, популярность обычно кружит людям головы. Тут есть небольшой подвесон, да? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Последний сюрприз для Барбары Финч. With another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Возможно, этот комикс казался для меня пророческим. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck Господи, вот это babysitting her жесть. youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang А of парень, hoodlums and походу, не Halloween masks догоняет. have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Интересная
Не двинуться ни туда, ни сюда. Oh dear! Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. О, это Финч. Так, надо освежить в памяти. Угу. Брат Барбары. Кстати, двоюродный дед. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And Johnny was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Это, кстати говоря, комната Молли. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. She heard whispering. It was
was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Да, видимо, хорошую игру я выбрал на вечер. Ну, походу, ситуация здесь такая, что они исполняют свои желания, но затем умирают. Ну, это жесть. Еще пирог с дня рождения остался. Обалдеть, он, наверное, плесенью покрылся за 30 лет. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Так, ладно, я профукал текст. Only one restaurant would deliver to our house. We had Chinese a lot. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement.
Странно, а я в том комиксе шары разбросал. Наверное, это никак не влияет. Крови нет на циркулярке. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Странно все это. Edie sneaked down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. А вот это уже похоже на седьмой резидент. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Слушайте, неплохой такой бункер. А вот там, ну это двоюродный дедушка ее. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Монстр. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. И ты Well, I still решил can. выйти посмотреть. Дальше нам не пройти. Так, вперед.
I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly. And Calvin. И тебя, скорее всего. Что, вроде мусорной ямы, что ли? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Железная дорога, что ж за дом-то такой? Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. И его сбил поезд. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Типичная жизнь затворника. Думаю, лучше сейчас сейфпоинт. Хотя погодите, там же был этот люк. Интересно, через него можно пробраться? I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Жесть, как она есть. Не, ну дизайн прикольный. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Сюда мы пройти не можем.
I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Закрыто. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Странно, фонари зажигаются сами по себе. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Интересный вопрос. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Ух, ёлы-палы. Интересно, кто такая Бейли?
Это лягушка. Так, ладно, мне уже неуютно. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ну, тут не все. Непонятно, как умерла Эдди. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Наверное, надо сюда вглядываться, что ли. Edie said she dreamed about the old house every night. Там аварийный маяк или что-то наподобие. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Это вот эти вот гуссы Грегори. Довольно рано они умерли. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant.
I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Да, это было понятно Instead of еще по hiding from снимкам death, в его комнате. Sam seemed to go out of his way to meet it. И по книге, что лежала на кровати, про военных фотографов. Вещи его первой супруги. Ну что ж, время прочитать его историю. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Did you want to get a picture of me or what? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Птичка. Aw. Странно, значит, не птица. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet?
Does it sound like I'm done? Nothing quite like being outside. Интересно мне подождать. Oop. A little more gas in the tank, I guess. Это сколько же надо выпить? Ладно, у нас небольшая пауза. Мне просто интересно. Неужели за это еще ачивку дается? Ну ладно, черт с тобой, сейчас я тебя сфоткаю. 5, 4, 3, 2, 1. Hey! That's a keeper. Я тебя ждал. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. Как отец и сын. А, это Один. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to... You don't need to waste any more film on me, kiddo. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Это Барбара, кажется. Let me get behind you. do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? А, Дон, это вот это вот. Понятно, это дочь Сэма, что ли? И мать Эдит. Просто перевели как Дон, непонятно.
Ну, в принципе, как и с Кельвином было. Sorry, Don, just gotta reset the timer. Сейчас камера поворачивается. А. Нам дяденька нужно управлять. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ёлки-палки. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Так, сколько у нас осталось? Ну, еще где-то 5-6 историй. Ну что ж, предлагаю на этом притормозить малость. Всем спасибо за просмотр. Оцениваем, комментируем. Кому понравилось, кому не понравилось. Ну, я думаю, за вторую серию мы это закончим. Всем спасибо за внимание. Торможу запись.